Okay? I'm sure. Lamig. Pati yung Aircon fine please, julienne. aircon. Pati yung fine julienne. Or yung julienne. Maski Julian lang. Mutkid ko ano, butter. Please pass around. Carrots gyapon. Ako, mami. Kaya pala eh. Okay, gusto naman yung bintana. lagi unta. Kasi daw masunog. Right? Okay na? Fine Julian? Ganun na niya. Isang pulo yung amoy na. Later, soak it in water ha, para umabot sa akin during presentation. You have to soak it in water, your mga carrots and potatoes. Otherwise, they will oxidize. Okay, guys. Actually, this cut, hindi na rin, marami kasing cuts eh. This is called a planks. Ah, Pag magplank. puro rectangular na maninipis, these are called planks. Now, if you want to make a paysan, ano paysan? Diba, square din kanina, diba? Square. 1/8. So, again, 1/8. Tapos, gawa lang tayo ng Square shape. meron na tayong paysan. Paisan. 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 Your actual exam, guys, actually, I think it's probably gonna be next week, no? Alam ko kasi either next week you start cooking ng dry cooking methods or mag-exam ng knife skills. May measure ata yun eh. May ruler. Oo. Is mixed perfect. Walang Next are lozenges. Lozenges, paano? Again, you start with a plank, 1/8. Tapos, kailangan diamond shape. Lozenges. Hindi siya economical no, kaya Pass makadang around. kikalas. Hindi, ngayon lang yan. Huwag kayong manghinayang sa trimmings kasi normally naman, we use this for stock making naman eh. Ah, So, don't worry. sago natin na sa iskabitchi. So, ano plano nyo gawin sa mga uwi nyong gulay mamaya? Ang dami niyan. Knife skills pa din. Ano? Lahat kayo, chapsuyang ulam mamaya gabi o bukas. pulutan. Pulutan. Vegetable stock. Pangpulutan. Healthy. So, magpulutan na. Pangpulutan. Yes, imagine po. Oh, yun. Okay, next. White onion? Dalanan, dalanan mo. Next is batone. Dati may. So, again, square off, ha? Square off. Sa Julian na, di ba? Bato ni. Madali. Ang bato ni It is 1/4 inch by 1/4 inch by 2 inches. 2 inch. parang Ah, bato ni. Sa small cuts. Small dice. Okay? This is your batone. If I make this into a batone, if I dice that, it will become your small dice. Itong Julian, kapag dinice ko, it is called Brunoise. Sige, gawin juju. Ba? Taga na si YouTube. Real-day I-upload mo sa document. YouTube. Assurance. YouTube. upload nyo. Sandali. Ay! This is how you slice. Ginagaya ko lang kanina. Pang performance. Ang pala kalimutan natin pakita. Tapos na pa tayo sa carrots. Yup, we're done with carrots. Gusto niyo sa mahirap na ba or what? Yung sa kangkong.
Okay, gawa muna tayo ng ano, con kasi. Kung kasi, lagi mo, lagi na. Sige, as usual pa rin tayo. Kung kasi, lagi ko ito, di ba? So guys, what do I do? Tell me what to do. I'm making con kasi. What if I susunod now? Bottom. Bottom. Bakit? Ano purpose nito? Pampili. For peeling. Oh, what do I do with this one? Remove ang Remove it. ang side. Lagi mo yung pamukhaw. Wala Next tayong is... ice. Okay lang. Isang piraso lang naman eh. Running water ko na lang yun. Okay? Actually, hindi 20 seconds. It varies. Depende sa onion, onion tuloy. Sa tomato ninyo, depende sa size, sa variety. You have to wait until mag-loosen ang skin. That's the only way. 20 seconds. No. Until yung mag-listen na. You have to wait for it. You have to look at it. Make sure the skin is... 1 hour. 1 hour daw. Normally, mga siguro between 1 minute to 3 minutes. That should be fine. Yeah. Eh kasi pustahan tayo, 20 seconds daw. Kasi